want to introduce my audience to a friend of mine. It's Austin, and he is American. Um, First off, I'm 24, and I'm from Florida, in the United States. Um, and I love other cultures and languages. I'm sure for most polyglots, so we have the same affliction that we love other cultures and languages. And it's really nice to speak to people in their native language, even if you know a couple of words. It's just something special, a magical experience that you have when you do such a thing. Yeah, and yeah, so I started learning languages a couple of years ago, and I met you at the Polyglot Conference. That was really awesome. Yeah, we met there. Indeed, it was indeed a good experience. Like, we can also talk about that maybe in some different languages later. Yeah, I also want to tell my audience that I have live streams on my Twitch channel. You can find the link in the description, in the video description. And yeah, I also created a multilingual board game, and it's the idea that people in the chat can play it. So if you guys would like to try it, my Twitch channel is the first link below this video. Est-ce que nous pouvons parler un peu le français? Oui, c'est bien pour moi, parfait. Je veux te dire que c'était magnifique que nous rencontrions aux conférences de Polyglot. Et c'était une bonne expérience pour moi. Je suis très heureux que nous parlions des langues différentes. Et c'était aussi très bien pour rencontrer Richard, Richard Simcott, Richard Simcott. Oui, c'était bien là-bas. Je pense que l'architecture, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que c'est ton expérience à Ljubljana? Est-ce que tu veux dire quelque chose? J'adore Ljubljana. Toutes les personnes étaient très amicables. Est-ce que c'est moi? Oh oui. L'architecture, bien sûr, elle était intéressante. Et j'aime beaucoup la langue. Qu'est-ce que c'est en français? Slovénien? Je sais pas. Est-ce que c'est slovénien? Slovénien, je ne sais pas. J'espère. Mais tu peux essayer, oui. C'est toujours la chose que je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est le nom en français. Mais je veux écouter quelque chose si c'est possible. Est-ce que tu peux parler un petit de langue de pays là-bas? Govorim malo slovensko. Mislim, slovenski jezik je lep. Slovenija je lepa. Rozumiš slovensko? Я розумію, но я хочу розмовляти українською мовою, тому що я не говорю це мова, але я можу вивчати багато мов. І я можу розуміти багато слів, тому що мені дуже подобається, якщо я можу поїхати до багато країн, Словенія також, але я розумію, але я не говорю. І ти розумієш зараз, що я сказаю? Немного. Это украинский, да? Да, сейчас ты говоришь русский язык, это правда. Я могу говорить по-русски с тобой тоже, и я могу сказать, что это очень интересно, что ты говоришь 30 или 40 языки. Сколько языков ты говоришь? 40? Да, я думаю, что это 40, да. Не очень свободно говорю по-русски. Ты говоришь очень свободно по-русски. Это очень хорошо, ты говоришь по-русски. Учим сербский сейчас.
Думаю, что очень свободно. Myslím, да, если слушаешь srbský jazyk, nie je těžko da rozumíte. Myslím, da můžeš učit. Můžeš не понимаете. Можешь разуметь сербский язык, если слушаешь. Ja rozumím srpski i hrvatski. Ja volim naučiti srpski i hrvatski, ale ja ne govorim srpski i hrvatski. Ja? Drago mi je. Dobro, dobro. Zdravo, dobar dan. Kako se, ja ne znam srpski i hrvatski. So, Ja. I don't speak it. Aber ich weiß aber natürlich, dass du sehr gut Deutsch sprichst. Das haben wir auch ein paar Mal geübt und du sprichst auch Japanisch. Und ja, was ich gerne wissen möchte, was ist deine beste Erfahrung, kannst du sagen, in deinem Leben? Kannst du da etwas über sagen? Im Ausland, meinst du? Am Allgemeinen, eine Erfahrung, Mit Sprachen. die sehr viel für dich bedeutet. Und das kann alles sein. Das kann eine Reise sein, das kann eine Erfahrung sein mit deiner Familie oder ein Sprachenprojekt oder eine Sprachkurs oder etwas. Du kannst alles sagen. Ich habe nicht viele Erfahrungen damit, aber habe ein bisschen in Florida mit ein paar Leute gesprochen, dann und wann, die Deutsch sprechen, die aus Deutschland kommen. Und es war fantastisch, ihre Gesichter zu sehen, wenn ich fange an, Deutsch zu sprechen. Und ja, es ist für mich fantastisch. Meine Erfahrung im Ausland, in Slowenien und Italien und die Frankreich, das war für mich wunderschön. Vives con tu hermana y conozco a tu hermana. Ella es muy amable también y ella es una persona que podría motivarte mucho con las cosas que te gustan. Espero que puedo visitarte y tu hermana también, quizás para hacer un proyecto juntos. Creo que son buenas ideas, sí, es verdad. Pero en el futuro la situación va a cambiar, ¿sí? Quiero también visitarte en Amsterdam. Quiero aprender más qué es en español. Neerlandés. Para mí es hermosa y pues es similar que alemán. Quiero aprender más. Sí, puedes visitarnos aquí somos aquí en Oklahoma ahora. Ja, ik zou nu wel wat Nederlands willen horen, omdat je zei dat je dat ook graag mee wil oefenen. Dus ga je gang, zou ik zeggen. Ik kan het Nederlands begrijpen. Deze morgen heb ik een beetje gestudeerd. Ik wil meer van het al leren. Het is het mooie taal. Ja, dank je wel. Ik ben zeer gelukkig dat ik kan met je praten. Jag vet att du kan prata mycket bra svenska. Ja. Jag vet inte. Jag har besökt Sverige i Malmö och jag har lärt lite grann svenska där. Jag kunde höra lite till språket. Det är alltid kul. Det är alltid viktigt att göra. Lyssna på språket, eller hur? Men jag sa att ögon
på nederlandska är det detsamma. Det jättelika, väldigt lika. Ja, jag förstår svenska och danska mycket bra. För jag är från Nederländerna. Jag är ja, jag, jag är från Amsterdam och jag kan förstå svenska och danska och tyska mycket bra. Och Ja. jag vill också gärna resa till många länder på framtiden. Jag tänker på framtiden och jag tycker att lära många språk är mycket bra för mitt minne. Och jag älskar också att jag kan prata med dig, men också jag kan titta svenska filmer. Ja, jag vill också gärna till biblioteken, för jag vill lära många, jag vill lära många ord på dansk. Förstår du mig, hvis jag snackar dansk nu? Jag lär dansk för jag spelar online games med danska vänner och det är mal intressant, men det är mal svårt att uttala. Jag vill också gärna köpa en bok på biblioteket. Ja, förstår du mig? Ja, ja naturligtvis. Ja, uttalet och skriva och tala är svårt, men jag förstår jag förstår allting som du säger, tycker jag. Så, ja, det är super. Det låter som norsk, så som norska. Så ja, det är lätt, det är enkelt att förstå för mig. Måste jag säga. Ja, jag förstår också norsk. Och ja, vet jag vill snacka med norrmän. Jag kan också skriva, skriva på dansk. Och många ord är lite lika. Men ja, jag snackar inte många gånger dansk nu.我也会说中文。23岁的时候，我学习中文跟中国的游客，和现在我非常喜欢，如果我可以学习中国话，但是我觉得如果我有很多的时间，我想我想学习很多的字在普通话和呀，现在我知道这个是蓝字，和这个是白字，对，和这个是一个微信人，微信人，这个是一个微信人，我知道，但是很多的字很难，和有的人有的人觉得中文很难，但是有的人觉得中文不太难。但是我是外国人和我非常喜欢我非常喜欢这个男的口音在普通话和这个是一个难的情况，因为我每天是在家在我的房子，你听得懂我吗？如果我说中文，现在你听得懂我吗？我不知道，我学习中文啊很很现在我学习中文美国文美国日本語は話せますか？日本語は話せますか？はい少しできます少しできますオロエが怖いです。オロエが怖いです。私は日本に行きたいです。はい
日本に行きたいです。日本、美しいですね。日本語でたくさん素晴らしいですね。素晴らしい。日本語、いい日本語で話せません。Maybe you can speak some Norwegian and I can understand it, but I don't speak it. Like, Snakker du det ikke? Jeg vet at det er ikke så svårt for deg at forstå språket. Jeg snakker det aldri, men jeg kan forstå språket. Det er like svenska. ja, jag förstår språket, men jag snackar inte norsk. Det är riktigt, men jag förstår dig. Ja, jeg forstår det. Jeg forstår deg også. Ja, det er super. Jeg vet at det er bedre om man lærer norsk språket først. Let me see. Snackar du portugis? Falo português também, mas não falo muito bem português. É similar que italiano e também espanhol. Amo la gente e Portugal e em Brasil. Eu acho que você tem um sotaque de Portugal, porque você disse também. No português do Brasil também, mas você usa um sotaque de Portugal. Eu acho que é interessante, porque na minha opinião é muito difícil usar o português do Portugal. E voglio dire che è sempre una esperienza, una buona esperienza se voglio usare tante lingue. Adesso ho molto tempo per la mia creatività. Penso, secondo me, anche ci sono aspetti positivi nel questo tempo. Sì. Ho molto tempo nella casa anche per scrivere, per guardare i film anche, e volevo vedere altre opportunità, un'altra opportunità se voglio viaggiare nello futuro, sì? Nel futuro voglio davvero viaggiare all'Europa quando coronavirus non esista più. Spero che un giorno non esistano più. Allora, se dopo spero che possiamo viaggiare e visitare l'Europa e, come ha detto, poi visitare a noi qui in America. Forse possiamo fare un video qui in America in diverse lingue, naturalmente. Sì. Dopo di Corona, davvero voglio visitare America, perché ho tanti contatti differenti di America.
ci sono molti poliglotti in America. Parlas català, per esempio? Català, studio català. Pots parlar català con la gent. Parlo con un amic de Mèxic. Català és una llengua molt difícil, no és una llengua molt comú. Jo tenc molta motivació per parlar la llengua con la gent. Vull visitar Catalunya també. Oh, amo tu accento in català. Amo la lingua. Do you speak Polish? Muito pouco. Ja lubię język polski. Ja chcę uczyć się bardzo słowiańskich języków, ale ja nie mówię polski, język polski, ale ja lubię Polaki. Ja, I don't, ja, rozumiesz polski, język polski? Rozumiem. Mówisz bardzo dobrze po polsku. Gdzie uczysz po polsku? Gdzie ja uczę polskiego od turystów, ale też ja nie rozumiem język polski. Ja chcę pojechać do Polski. Ja lubię gotować też. I don't speak Polish, man. It's Mówisz bardzo dobrze. Okay. What other languages do? Per me non existit alia linguae ut non latina sunt. Non existunt ubi latine loquor. Amicum habeo ut qui latine incredibile latine loquerit. Non loquor quid est in latine. Est lingua latina sciliget lingua classica est, atque lingua italica ut loqueris similis est lingua latinae, atque loquor ut Romani antiqua Romana, ut Julius Caesar latine locutus est. Sorry? Milas Hellenica. Milas Hellenica. Milau Ligo Hellenica. Aropo Hellenida. Aropo Polysglossis επειδή aropo εστιτόρια στην Ελλάδα. Μιλάς ελληνικά καλά? Δεν μιλάω καλά ελληνικά, αλλά νομίζω είναι ωραία γλώσσα. What can you recommend to people if they lost motivation learning languages? Is there anything nice what you want to tell them? What they could do if they don't know how to continue learning a language? What would you do? Well, if they've lost motivation in learning a language, think of why you want to learn it in the beginning. You can remind yourself of what type of things. A lot of times when you start learning a language, you think, oh, well, I'm going to be able to impress my friends, or I'm going to be able to speak to that person that speaks that language, and I'm going to impress them or something. Just think of what you will be able to do with that language in your life, how far you'll be able to go, what jobs you'll be able to get, what type of fun you'll have. Imagine yourself, perhaps, like if you want to learn a European language, for example, imagine yourself in that country, talking to friends, for example, and being really connected with people, and just enjoying life
imagine the architecture in that country, perhaps. Think of the history, maybe. There's a couple of things you can do. Just it really is more simple in some ways than people think. Sometimes we forget what motivates us, and then maybe you listen to music, and that motivates you. A lot of times that motivates people. But if you think about it, when you listen to music, you're connecting yourself to the culture, and you're thinking a lot of times of like if you're listening to Italian music, you're thinking of Italy, you're thinking of maybe the Colosseum, uh, the people, just the magnificent, beautiful culture that's been there for so long. Just really just think of why in the beginning you wanted to learn that language, and that always brings me back to To replace yeah, maybe feelings like fear and how do you say it, like the feeling of I cannot do this. We have to replace it for positive feelings like we can do this, and yeah, thinking about the beautiful aspects and everything, right? That's what is motivating us, getting these positive feelings, these positive vibes, and I think that's what we need. So I want to say thank you, Austin. Thanks for joining my project, and thank I you. uh, I think it's very cool, and I hope that we meet again one day. Oh, And definitely. yeah, let the things change. All right, okay, Yeah, man. keep Bye going, bye. man. Keep going. Cheers.